Okay, this is the track 3 on memory techniques for remembering words. We'll start with the first word. The first word is corroborate. C-O-R-R-O-B-O-R-A-T-E. Corroborate means to increase the certainty or strengthen. That means in a court of law, if one witness says something which is restated by another witness, which is repeated, then it is said that the evidence has been corroborated. సో కర్రతో బుర్ర మీద కొడితే నిజం చెప్పాడు. లాట్ కర్ర ఇన్ తెలుగు మీన్స్ స్టిక్, బుర్ర మీన్స్ హెడ్. సో కర్రతో బుర్ర మీద కొడితే ఫస్ట్ విట్నెస్ ఏమన్నాడు? సల్మాన్ ఖాన్ అన్నాడు. సెకండ్ విట్నెస్ ఎవడరా అని అడిగితే సంజయ్ దత్ అన్నాడు. సో వన్ కర్రతో ఒకటి బుర్ర మీద కొట్టేసరికి లేదు సార్ సల్మాన్ ఖాన్ అన్నాడు. సో కర్రాబరేట్ అంటే కర్రతో బుర్ర మీద కొడితే నిజం చెప్పాడు, దానివల్ల సర్టనిటీ ఇంక్రీజ్ అయింది. Next word is jaunt. J-A-U-N-T. A jaunt means a pleasure trip. A jaunt, J-A-U-N-T, is a pleasure trip, a short trip for pleasure, an excursion. When you are on a safari or a trek, T-R-E-K, that's something like a jaunt. A hike or a tramp, T-R-A-M-P. Tramping means, going on a small trip or something like that. To tramp also means to walk with heavy steps. Tramping. To step heavily, stamp. To tramp on someone's foot, that means to stamp on someone's foot. Okay. To tramp also means to travel almost like a vagabond, like a hobo, H-O-B-O. Hobo means a migrant worker basically. It's a derogatory term. So traveling like a vagabond or hobo, traveling on foot basically. And so now jaunt, J-A-U-N-T. Jaunt means to go on a pleasure trip. So how do you remember it? Joint ga andaram auntie toti pleasure trip ki ekkadiko vellam. Vitiate, V-I-T-I-A-T-E. Vitiate. Vitiate means to make imperfect, faulty or impure, spoil, corrupt. To weaken morally, debase or pervert. P-E-R-V-E-R-T. Pervert. To pervert means to debase, to weaken morally, corrupt. So vitiating, the pronunciation is vitiate, though the spelling is V-I-T-I-A-T-E. Vitiate means to make ineffective or invalidate. So visham kalipite, vitiate anundi, visham, that is poison, ate ante tinadamu. Vitiate, visham kalipite weaken అయిపోతావు. విషం కలిపి తినేస్తే వీకెన్ అయిపోతావు. సో బేసిక్లీ ద వర్డ్ vitiate means to weaken, make imperfect and faulty. Next word is sartorial. S-A-R-T-O-R-I-A-L. Sartorial. Sartorial means pertaining to the tailor's profession. Tailor. సార్ అని ఉంది అంటే సార్, సార్ మనం సార్ అంటాం కదా. టోర్, T-O-R-E. టోర్ మీన్స్ పటజానా, సార్ మీన్స్ సార్. ఎల్ అని ఉంది, టోరియల్, సార్టోరియల్. సో యూ కెన్ బ్రిడ్జ్ ఇట్ దిస్ వే. సారు లుంగి ఎల్ చినిగిపోతే టోర్ కుట్టించుకోవడానికి టైలర్ దగ్గరికి వెళ్ళాడు. సార్ టోర్ లుంగి, sartorial. Or sari tore, so you went to the tailor to get the sari stitched. Quisling, Q-U-I-S-L-I-N-G. Quisling. Quisling means a traitor. A synonym can be a turncoat, T-U-R-N-C-O-A-T. A fifth columnist, F-I-F-T-H-C-O-L-U-M-N-I-S-T. Fifth columnist. Fifth columnist is a person who supports the enemy in a war. If you are fighting a war and if somebody is supporting the enemy, he should be called a fifth columnist, which means a traitor, a saboteur, a secret agent. Saboteur, S-A-B-O-T-E-U-R. Saboteur. Saboteur is a person who engages in sabotage. Sabotaging means to secretly, intentionally destroy by secrecy, deliberate obstruction or damage. That is called sabotage. To engage in sabotage. So quisling, slightly lengthy link. Quiz anundi, Q-U-I-Z, quiz. Ling anundi, ling ante lingam, shivalingam. Now I already told you have to make a story. Now let's make a small story here. Sometimes the stories can be a little lengthy. నేను క్విజ్ కండక్ట్ చేస్తున్నాను.
I'm conducting a quiz, and in the next question I'm going to ask is about lingam. The lingam in Hindu pantheon, Panthun. Pantheon means the hall of fame, or the temple of all gods. So quiz lo next question నేను అడగబోతున్నాను అనమాట. లింగం రిప్రజెంట్స్ విచ్ గాడ్ అని. మై పార్ట్నర్, ఐఎమ్ ద క్విజ్ మాస్టర్, మై పార్ట్నర్ ఈజ్ దిస్ ఈజ్ అ క్విజ్ వేర్ ఇండియా వాళ్ళు, పాకిస్తాన్ వాళ్ళు బోల్డ్ మంది ఉన్నారనమాట గ్రూప్స్. మై పార్ట్నర్ ఈజ్ స్లోలీ ట్రయింగ్ టు ఇన్ఫార్మ్ టు ద పాకిస్తానీ గ్రూప్. సో దిస్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సో ఐ గాట్ వెరీ యాంగ్రీ అండ్ ఐ కిక్డ్ హిమ్ అండ్ కాల్డ్ హిమ్ ఎ క్విజ్లింగ్. యూ ట్రేటర్. In the quiz, you are revealing the question regarding the lingam. So you are a quizling, so you are a traitor. Conflate. 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 Conflate means to combine or mix. To combine or mix two variant readings into a single text. Conflate అంటే రెండు పుస్తకాల్లో ఉన్న మెటీరియల్ని ఒక సింగిల్ టెక్స్ట్లో కలిపేయడాన్ని కంబైనింగ్ ఆర్ మిక్సింగ్ అంటారు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ కన్ఫ్లేటింగ్. How will you break this? Conflate. Inflate ante increase in size, isn't it? Inflate, put gas into or increase in size, expand. So ante convention ante come together. So is a root word which means something to do with coming together. So conflate etla bridge cheddamo. You can think of something. లేట్గా వచ్చిన వాళ్ళందరినీ ఒక చోట కూర్చోపెట్టి వాళ్ళకి పుస్తకాలు ఇచ్చి ఇవన్నీ కలిపి ఒక పుస్తకం రాయండి అని ఏదో చెప్పాడు. సంథింగ్ లైక్ దట్, సంథింగ్ సిలీ. ఇఫ్ యూ థింక్ మై బ్రేకింగ్ అప్ ఇస్ నాట్ సో ఇంట్రెస్టింగ్, యూ కెన్ ట్రై యువర్స్, రైట్? ఫైన్, ఓకే. ఫెలిసిటీ, నెక్స్ట్ వర్డ్. FELICITY. Felicity. Felicity means happiness, bliss. Happiness, bliss. Anything that produces happiness or good fortune can be called felicity. Felicity also means a quality or knack of appropriate and pleasing expression in writing, speaking and painting, etc. That means appropriate. Felicity of expression means appropriate, an apt expression or thought. That is felicitous. So felicity means elegance, the happiness, pleasure, rapture. RAPTURE. Rapture means the state of being carried away with joy, love, ecstasy, in a state of rapture, an expression of great joy and pleasure. Right? So now felicity, full city అని ఉంది కదా, ఫుల్ సిటీ హ్యాపీగా ఉన్నారు. ఎందుకు? Because of Chandrababu Naidu's leadership, the state has really developed in all sectors and the GDP has grown up whatsoever. ఏదైనా అనుకోండి, full city is very happy. That is felicity. Flagrant. FLAGRANT. Flagrant means glaringly bad, very bad, notorious, outrageous. Something that is very outrageous, glaring, egregious. EGREGIOUS. EGREGIOUS, which means blatant, notorious, obvious, very obvious and very bad. So flagrant. ఫ్లాగ్ అని ఉంది. ఫ్లాగ్ అంటే మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు, జెండా. ర్యాంట్, RANT. వాట్ ఇస్ ర్యాంట్? ర్యాంట్ మీన్స్ టు టాక్ ఆర్ సే ఇన్ ఎ లౌడ్, వైల్డ్, ఎక్స్ట్రావగెంట్ వే. రేవింగ్, ర్యాంటింగ్ అండ్ రేవింగ్ అంటాం కదా, వైల్డ్గా, గట్టిగా, టూ మచ్గా, ఎగ్జాజరేటెడ్గా, ఎక్స్ట్రావగెంట్గా మాట్లాడితే. ఆర్ ర్యాంట్ ఆల్సో మీన్స్ టు డిక్లెయిమ్ వైలెంట్లీ. DECLAIM. To declaim. Declaim actually is a very important word, which means to recite a speech, poem, etc. with studied or artificial eloquence. That means not in a natural tone. Kavalani oka rakanga, very serious ga, somber and not somber means gloomy, very solemn. Okay, you speak in a very dramatic, pompous and very artificial manner. That is declaim. And declaim also means to make an impassioned verbal attack. To declaim means to, రెండు మీనింగ్స్. ఇప్పుడు declaim means to talk artificially in a dramatic, pompous way. That's first meaning. Second meaning, declaim also means to make an impassioned, full of passion, verbal attack, a tirade, deliver a tirade. Inveigh, INVEIGH. Inveigh means attack, criticize severely. So flagrant.
So we're going back to the word rant. Rant means to talk in a very loud, wild and extravagant way. So flag ni పట్టుకుని పిచ్చి పిచ్చిగా అరుస్తూ ఉన్నాడు అనమాట. ఫ్లాగ్ పట్టుకుని పిచ్చి పిచ్చిగా అరుస్తున్నాడు. దట్ ఈస్ వెరీ బ్యాడ్. ఫ్లాగ్ పట్టుకుని యూ షుడ్ సింగ్ ద నేషనల్ anthem or something. So this is very bad and everybody is seeing and everybody is getting angry. So flagrant means that. Hutch, H-U-T-C-H. Hutch is there are 4 meanings. So we'll make a small story. First meaning hut, H-U-T, gudisa, poor house, poor gudisa, poor man's house. Okay. So hut antonym ప్యాలెస్ రావచ్చు. రేపు పొద్దున హచ్ అని ఫస్ట్ వర్డ్ జిఆర్ఈలో వచ్చింది అనుకో, ఇట్ కెన్ బి డిఫికల్ట్ బికాస్ ఇట్స్ గాట్ 4 మీనింగ్స్. ఇట్స్ ఎ సింపుల్ వర్డ్ బట్ హ్యాస్ 4 మీనింగ్స్ అండ్ కెన్ బి ప్రాబ్లమాటిక్. సో యాంటోనిమ్ ఫర్ హట్ కెన్ బి ఎ manor, M-A-N-O-R, manor, mansion, palace or a bungalow, villa, V-I-L-L-A. సో హట్ ఫస్ట్ మీనింగ్. తర్వాత పెన్, P-E-N. పెన్ ఈజ్ ఎ స్మాల్ ఎన్క్లోజర్ ఫర్ కీపింగ్ యానిమల్స్. P-E-N, pen. Pen is a small yard or enclosure for domestic animals. So a small enclosure can be called a pen. So next meaning is pen anamata. So pen lo rabbits pettochu, evana pettochu. Third meaning hutch ki box, B-O-X. Box for keeping anything, right? And the last meaning for hutch is truck, T-R-U-C-K. Truck ante lorry, which is used especially in mines. That is, people who are working in a mine, a mining a car or truck for carrying ore out of a mine. That's a hutch. So we'll make a small link now. Hut, pen, box, truck. హచ్ ప్రీపెయిడ్ కార్డ్స్, పోస్ట్ పెయిడ్ కార్డ్స్ ఉంది కదా. సో మనం ఏమనుకుంటామంటే ఎవడో వచ్చి హచ్ ప్రీపెయిడ్ కార్డ్స్ తీసుకెళ్ళి ఒక పూరి గుడిసెలోకి వెళ్ళాడు, పూర్ మ్యాన్స్ హౌస్ హట్లోకి వెళ్ళాడు. వెళ్ళి అవన్నీ ర్యాబిట్స్ ఉన్న ఒక పెన్లో పడేశాడు. సో యూ హ్యావ్ టు సీ దిస్, విజువలైజ్ చేయాలి. ఇది ఇక్కడ విజువలైజ్ చేయకపోతే ఇవన్నీ పనికిరావు. అందులో పడేశాడు. పడేసిన తర్వాత వాడు మైన్లో పనిచేస్తాడు కాబట్టి ఒక బాక్స్లో వాడి స్పేడు, వాడి ఎక్విప్మెంట్ అంతా ఉందన్నమాట. బాక్స్ ఓపెన్ చేశాడు, అందులోంచి వాడి ఎక్విప్మెంట్ తీసుకుని ఒక ట్రక్ మైన్కి వెళ్తుంది అనమాట. అందులో బొగ్గు ఏదో ఉంది. ఆ ట్రక్లో కూర్చుని మైన్కి వెళ్ళిపోయాడు. సో ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ ది స్మాల్ స్టోరీ, హట్లోకి వెళ్ళాడు, ప్రీపెయిడ్ కార్డ్స్ అన్ని పెన్లో పడేశాడు ర్యాబిట్స్ ఉన్న చోట, బాక్స్లోంచి ఎక్విప్మెంట్ తీసుకున్నాడు, ట్రక్ ఎక్కి పనికి వెళ్ళిపోయాడు. నెక్స్ట్ వర్డ్ ఈజ్ బిల్లో, B-I-L-L-O-W, బిల్లో, B-I-L-L-O-W. సో బిల్లో actually means something that is like a huge pillow rather. That's why it's easy to remember. Billow, huge pillow. A large wave or a great swell of water, any large swelling mass or surge as of smoke, sound, etc. So that is a billow, a swelling, large swelling, a crest or tide or a wave, right? So billow ante pedda pillow laga. Pirue, P-I-R-O-U, P-I-R-O-U-T-T-E, Pirue. Pirue means revolving round the tips of one's toes. That is what a ballet dancer does, right? So a whirling around, W-H-I-R-L-I-N-G, whirling around on one foot at the point of the toe, especially in a ballet, a revolution. So Hindilo Piro, you pronounce it as Pirue, but then మనం ఫిరోలా కనిపిస్తుంది కాబట్టి ఫిర్నా, కైకు ఫిర్రే బై, గుమ్రే ఫిర్రే. సో పిరువే మీన్స్ ఫిర్నా, రెవల్యూషన్. నెక్స్ట్ వర్డ్ recusant, R-E-C-U-S-A-N-T. Recusant means disobedient, a person who does not follow instructions. This is something like recalcitrant, a recusant person who refuses to obey authority, right? And a person who is a dissenter or a non-conformist, who is radical, who doesn't behave in the accepted manner and goes against rules. Recusant అనమాట. మళ్ళీ ఒకడు క్యూలో నించున్నాడు, క్యూని బ్రేక్ చేస్తున్నాడు, అందుకని వాడిని మళ్ళీ క్యూలోకి పంపించేస్తున్నారు. దట్ ఈస్ recusant.
Next word is parochial. These are all important words, my dear friends. That's why I'm taking such a lot of trouble. So please concentrate. And there is no one who has done this work. There are many people who have done a lot of research on memory techniques and all that. But I proudly claim, or rather humbly claim, that this technique is something nobody has tried, applying the memory techniques directly to words. And we are very lucky because, you see, we are polyglots, all of us. Polyglot. Polyglot means able to talk many languages. Our mother tongue is Telugu or maybe Hindi or whatsoever, and we usually know a couple of other languages too. An Englishman or an American cannot find this technique very useful. We are very lucky because we speak so many languages. You can use all the languages that you know to break words, make silly stories, and ensure that the meaning is blended into that. Is that very clear? Parochial. Parochial. Parochial means, first meaning is in a parish, parish, of or in a parish or parishes. What is a parish? Parish. A parish is an administrative district of a church, especially a part of a diocese. Diocese. Diocese means the jurisdiction of a bishop. So the administrative area within which a church has control, that is called a parish. So parochial first meaning is pertaining to a parish. That means under the influence of a particular church. Next, parochial second meaning, restricted to a small area or scope. Very small area ki sambandhinchinadi, narrow, limited or provincial. Provincial. A parochial outlook means a narrow outlook which is pertaining only to a particular area, and it is very narrow in scope, limited. Provincial is a synonym for that. Provincial. Provincial. Of or belonging to a province. Province also means a small area, isn't it? Like a district. Or provincial also means provincial speech. That means speech or attitude or behavior which is pertaining to a certain province, ఒక పర్టికులర్ ఊరికి చెందిన భాష, dialect అనమాట. Then provincial also means something that is narrow, limited, unsophisticated. A provincial outlook is a narrow outlook. A parochial outlook is a narrow outlook. Now you break it up. Parochial, I think we broke it up in a very lengthy way. Paro, in Devadas, in the movie Paro, is one of the, I don't know what, the Paramar, the lover of Devadas. Okay. Key undi, key, తాళం. సో దేవదాస్ ఏమో పారోని అడుగుతున్నాడు గదికి తాళం ఇవ్వమని, కీ ఇస్తుంది. కానీ ఆ కీ చాలా నేరోగా ఉందా? కీ నేరోగా ఉండడం ఏంటి? కీ తోటి డోర్ ఓపెన్ చేస్తే ఆ ప్యాసేజ్ చాలా నేరోగా ఉంది, అందులో దేవదాస్ దూరలేకపోతున్నాడు. సో ఇట్స్ ఎ స్టూపిడ్ స్టోరీ. రిమెంబర్, పారో కీ ఇస్తే దేవదాస్ వెళ్ళడానికి, ఉంది కదా, వెళ్ళడానికి వారు వెళ్ళడానికి ట్రై చేస్తే చాలా నేరోగా ఉంది. ఓకే. నెక్స్ట్ ఈజ్ సుపైన్. SUPINE. సుపైన్ మీన్స్ లయింగ్ డౌన్, ఫేస్ అప్, శవాసన అంటాం యోగాలో. సో SUP అని ఉంది కదా, సీ అప్. సో సుపైన్ అంటే లయింగ్ డౌన్, సీయింగ్ అప్, రైట్. దానికి యాంటోనిమ్ ఈజ్ ప్రోన్, PRONE. ప్రోన్ మీన్స్ లయింగ్ ఫేస్ డౌన్, రైట్. ప్రోన్ ఆల్సో మీన్స్ incline towards. నెక్స్ట్ వర్డ్ ఈజ్ ఎంబెలిష్. EMBELLISH. ఎంబెలిష్ అంటే డెకరేట్ చేయడం, చిన్న చిన్న బెల్లులతో డెకరేట్ చేయడం. ఎంబెల్. ఓకే. క్రిస్మస్ ట్రీని చిన్న చిన్న బెల్లులు ఏవో పెడతారు కదా, బాబుల్స్, BAUBLE. బాబుల్ మీన్స్ స్మాల్ జ్యువెలరీ ఆర్ చీప్ జ్యువెలరీ అండ్ ట్రింకెట్స్. సో ఎంబెలిష్. బెరోక్. BAROQUE. BAROQUE. Baroque means highly decorated, especially a term used for architecture. Architecture which is characterized by much ornamentation and curved rather than straight lines. That is a highly ornamented architecture, fantastically decorated. In fact, Baroque can also mean something slightly negative. Fantastically over decorated or gaudily ornate. GAUDILY. Gaudy means, in bad taste, over decorated. Ornate means decorated. Ornament, ornate, you see, they are related words.
So baroque can mean can be used positively, can be used negatively. Baroque can mean well decorated, baroque can mean over decorated. Elaborate, rococo, 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 ornate. So bar lo oak, oak, oak ante pedda tree kada, oak oka seed ne antaru acorn, ACORN. బార్లో ఒకడు ఓక్ ట్రీస్ పెట్టి డెకరేట్ చేశాడు పిచ్చి పిచ్చిగా విపరీతంగా. యూ హ్యావ్ టు సీ దిస్ పిక్చర్. నెక్స్ట్ వర్డ్ ఈస్ సర్వీన్, CERVINE. సర్వీన్ మీన్స్ లైక్ అ డియర్, లేడీ, జింక, CERVINE. సో దిస్ డిఫికల్ట్ టు రిమెంబర్ కాబట్టి నేను ఇట్లా బ్రిడ్జ్ పెట్టుకున్నా. సర్ అంటే సర్, CERని SIR అని పెట్టుకున్నా, వీన్ అంటే వైన్ అని పెట్టుకున్నా. సో ఒక జింక, ఒక లేడీ వస్తుంది, నేను క్లాస్ నడుపుతూ ఉండగా ఆ జింక వచ్చి, ఒకటి కాదు బోల్డ్ అని అనుకుందాం, బోల్డ్ అని అనుకుంటే ఇంకా ఈజీ గుర్తుంటుంది. జింక వచ్చి ఒక జగ్గులో వైన్ తీసుకొచ్చి, గ్లాస్ తీసుకొచ్చి నాకు అంటుంది, సార్ కొంచెం వైన్ తాగండి అని. సో దట్ ఈస్ సర్వీన్. ఓవీన్, OVINE. ఓవీన్ మీన్స్ లైక్ ఎ షీప్, గొర్రె, OVINE. ఇప్పుడు ఓవీన్ అనగానే మనకి ఓవా అనగానే ఎగ్స్ గుర్తుకొస్తాయి, అందుకని చిన్న గొడవ ఉంది కాబట్టి దాన్ని ఈజీగా లింక్ చేసేయచ్చు. ఇప్పుడు ఒక గొర్రె గుడ్లు తింటోంది, గొర్రెలు గడ్డే తింటాయి తప్ప గుడ్లు తినవు. సో ఓవీన్ అంటే గొర్రె గుడ్లు తింటోంది, సో గొర్రె, దట్స్ ఇట్, షీప్. లాసిట్యూడ్, LASSITUDE. Lassitude means, a state or feeling of being very tired and listless, weariness and languor, LANGUOR. That means, tired, weary, listless, LISTLESS. That's an important word. Listless means having no interest in what is going on as a result of illness, weariness, dejection, or being very spiritless, and languid, LANGUID. Languid ante laid back, without any vigor, vitality, drooping, very weak, no interest, indifferent, very slow, sluggish. సో లాసిట్యూడ్, LASSITUD ఉంది కదా, అందులో లస్సీ ఉంది కదా స్టార్టింగ్లో, బోల్డ్ అంత లస్సీ తింటే ఏమవుతుంది, మధ్యాహ్నం నిద్ర వస్తుంది. సో లాసిట్యూడ్ అంటే అలా లేజీగా పడి ఉండడం, లస్సీ ఎక్కువ తాగేసి. ఇంప్రిమాటర్, IMPRIMATUR. Imprimatur means a license or permission to publish a book, print, article, anything. Basically, imprimatur means permission, a sanction or approval. Important matter లాగా ఉంది ఇంప్రిమాటర్, బ్రేక్ చేస్తే ఇంపార్టెంట్ మ్యాటర్స్కి పర్మిషన్ తీసుకోవాలి, అప్రూవల్ తీసుకోవాలి, చార్టర్ తీసుకోవాలి, CHARTER. Charter is an important word. Charter means a franchise or written grant of specified rights made by a government or ruler to a person, corporation, etc. That means charter means a written grant of rights. That means giving rights, approval, giving rights to a person by a government or a corporation. A charter also means a document setting forth the aims and principles of a united group, as of a nation or the constitution of a city, setting forth its governmental organization and powers. That's a document. A charter therefore means a special privilege or exemption. Charter means a special privilege, special rights. Charter means a document. Charter means rights being given by the government to a person or something like that. Chartered flight annappudu, that is a hired or leased flight for private use. Chartering a ship or a plane, right? So we say we grant a charter to somebody, or hire or lease by charter. So imprimatur, important matter ki charter తీసుకోవాలి. Hacienda, next word, HACIENDA. Hacienda actually is a Spanish term, a large estate, ranch, RANCH. Ranch is a farm or plantation, the main dwelling, a big house in a farm, that can be called a hacienda. A useful synonym can be grange, GRANGE. A grange or a homestead, HOMESTEAD. Grange means a farm with a big house and barns and all that. So
సి చూడు ఎండ, అక్కడ ఎండ ఉంది అంటే ఒకడు పెద్ద ఇంట్లో ఉన్నాడు, ఆ ఇల్లు పెద్దగా ఉంది, ఫామ్ చుట్టూ ఉంది, ఒకటే బిల్డింగ్ పెద్ద ఫామ్ మధ్యలో, ఆ పైకి ఎక్కి చూస్తున్నాడు, అక్కడ ఆ ఇంటి మీద మబ్బులు ఉన్నాయి. సో అక్కడి నుంచి వాడు చూసి సి అక్కడ ఎండ ఉంది అంటున్నాడు. సో ఇఫ్ యూ సీ దిస్ పిక్చర్ యూ విల్ రిమెంబర్ దట్ సి ఎండ మీన్స్ దట్ బిగ్ హౌస్ హ్యాస్ ఎండ, రైట్? ఓకే. Sycophant, I don't remember if I have discussed this. SYCOPHANT. Sycophant means a flatterer, person who flatters others. ఒకడు సైకిల్ ఎక్కుతూ ప్యాంటు వేసుకుంటూ ఉంటే వాడిని చూసి అందరూ వావా అంటున్నారు, ఫ్లాటరీ చేస్తున్నారు, రైట్? మోరిబండ్, MORIBUND, మోరిబండ్. Moribund means dying, coming to an end, having little or no vital force left. Moribund means on one's deathbed, sinking, decadent, in extremis. Decadent means what? Decadent means state of decline, characterized by decadence. A decadent person is a person who is, a writer or somebody, artist, who is no longer, very powerful and who is in a period of decadence, decline. Decadence also means, something that is very perverse, morbid. Morbid means diseased. Perverse, PERVERSE, perverse. Perverse means deviating from what is considered right, what is considered good, and something that is very improper. Deviating from. That means perverse means corrupt, wicked, and stubbornly contrary, and characterized by resulting from obstinacy or contrariness. Something that is headstrong, obdurate, self-willed, wrong-headed, contrary, and bad. Something that is cranky. సో మోరిబండ్, ట్యాంక్ బండ్ దగ్గరికి వెళ్ళాడు, మోరీలో ఇరుక్కుని చచ్చాడు, సంథింగ్ లైక్ దాట్. మోరిబండ్. ఐడిల్, IDYLL, IDYLL. Idle means a short poem or prose work describing a simple, peaceful scene of rural or pastoral life. That's the first meaning. That's an important thing. John Keats composed many beautiful idylls, short poems. Idyll also means a scene or incident suitable for such a kind of a poem, an idyllic place, right? In music, an idyll is a simple pastoral composition. So the idyllic days of childhood anna ankondi. Idyllic means peaceful, somewhat, in a rural setting and all that. So ఒకడు పొలంలో కూర్చుని ఇడ్లీలు తింటున్నాడు. ఇడ్లీ ఎలా ఉందిగా, ఇడ్లీ ఐడిల్. ఇడ్లీలు ఎక్కడ తింటున్నావు? పొలం మధ్యలో కూర్చొని తింటున్నావు, రైట్? ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఐ థింక్ వీ హ్యావ్ కవర్డ్ ఎ గుడ్ నంబర్ ఆఫ్ వర్డ్స్ హియర్. దిస్ ఈజ్ నాట్ an extensive or rather exhaustive, comprehensive list. The purpose of recording all this is to help you understand that virtually any word can be broken using either Telugu, Hindi, English, whatsoever. Use your imagination. If you have an abundance of imagination, any word can be broken. And the rules are simple. Break the word, add the meaning to it, make a stupid story. The more stupid, the better. And visualize it for the fraction of a second. If you do not visualize, you're not going to remember it. So my dear friends, this is a powerful technique. Let me tell you frankly, I remember a whole lot of words using this technique. And don't come and complain that you cannot break it. If you cannot, you're right. If you can, you're right again. Okay friends, this is Kripa Shankar signing off. I am from GRE Kripa. My institute is in Nallakunta Vegetable Market and my personal cell number is 9849543981. Thank you.